Прием, здорово всем, с вами HealHeartS, и у нас есть целых почти 5 минут геймплея игры Atlas Fallen. И там будут комментарии разработчика, у нас будут субтитры, видео взято с канала IGN, скорость 1.25, все ссылки на источник в описании, погнали глядеть. Если позволите, мое скромное мнение, что это один в один как Forspoken. Да, это мы воруем с канала IGN, и здесь ужасное качество, потому что максимум 1080. IGN до сих пор не умеет записывать нормальные видосы, но тем не менее, имеем что имеем. То есть данное видео в большинстве своем будет нам повествовать о песчаном паркуре, если позволите. Ну и также нам некоторые геймплейные элементы будут показаны. Если отбросить все предрассудки, то игра выглядит очень круто, невероятно красочно и масштабно. То есть какие-то всякие комбинации, какие-то невероятные мувы, огромные противники, это все здорово выглядит. Напоминает какую-то аркадную слэшерную боевую систему, опять же, на мой взгляд. Atlas Fallen centers around your own custom character who has come into possession of a magical gauntlet, an important piece of gear that's central to its post-apocalyptic story. I really enjoy the pacing here. A quick cutscene explains why the world is in its present state, you're introduced to each major element of gameplay, and then it's right to the action. Atlas Fallen deftly explained everything I needed to know during the first few minutes of play, and its early tutorials also serve the purpose of bonding me with Niall, the mysterious entity living inside my powerful and legendary gauntlet. What? Once I got myself out into the sun-baked world where Atlas Fallen takes place, I was quickly making my way through the sand, which looks gorgeously accurate as bits of particulate fly around in every direction in response to my movements. Movement is one of the best parts of Atlas Fallen, and there are plenty of different ways to get around. For instance, the Raise ability lets you lift platforms and other buried points of interest out of the sand, whereas you can air dash to give yourself an extra forward mid-air boost after you've expended both of your jumps. I can feel a shard nearby. The seamless open world absolutely wants to be explored, though I didn't see too much of it beyond areas surrounding the first village, Castrum 7, which itself is loaded with quests to complete and NPCs to speak to, each with their own backstories and interesting dialogue. Welcome to our Castrum. Arif told me about you, so to speak. I also made a point of saving up and buying the first set of armor sold by the merchant in town, and it's cool that such a clear indicator of progress was laid out to me so early on, giving me a reason to go out and do quests, hunt, and explore while saving up my currency toward a clear upgrade that actually paid off in combat. This open world is also littered with stuff to find, like loose crafting resources and wildlife. There's also a friendly traveling merchant who wanders the desert, and it's so neat to be able to identify him from a distance by his ornate flying kite. Ah, we meet again. I thought that captain had killed you. Atlas Fallen features action combat that is both visually entertaining and challenging. It rewards me for thinking tactically while I juggle my essence stone abilities and my momentum bar. The way this works is, as I unleash my basic attacks with my transforming axe and sword weapons, my momentum gauge fills up, unlocking essence abilities of ascending tiers. And these are like powerful abilities that you can use in battle, with the caveat that I'm easier to deal damage to if my momentum bar gets too high. It can feel exceptionally good once you get to a groove, but it's also where I ran to my aforementioned frame rate drops and performance issues, but when it works really well. Interesting enemy designs keep me on my feet, like the heavily armored crab analog shell basher that requires me to parry in perfect synchronization with its pounding pincer attacks, strategizing my bigger attacks to hit its vulnerable spots at just the right moments to do the most damage. My arsenal is enhanced with the addition of a shatter ability that can be activated by pressing both gamepad triggers at exactly the same time when my momentum bar is sufficiently filled up, unleashing a massive hammer attack that freezes and shatters any opponent who gets in the way of it. This is quite the spectacle on screen, giving justice to the wild array of sand effects going off at once, as the whirling storm of weapons and movements displace sand in all directions. Atlas Fallen is currently in development for PlayStation, Xbox, and PC. You can pick it up when it finally releases on May 16th. Ну, что можно сказать? В общем-то, пока что, потому что я увидел, совершенно непонятно, что же это в итоге у нас будет. Как по мне, это нечто похожее на Forspoken, и это очень, на мой скромный взгляд, тревожный звоночек. У нас есть русский интерфейс, озвучки, к сожалению, нет, ничего нового не появилось, 2200 игра как стоила, так и стоит, приблизительно 7 недель до выхода. Вот по превью слишком много визуальных эффектов, огромнейшее количество. Прикольные, скажем так, некоторые анимации мне понравились, то есть, когда персонаж бьет и его выбивают из равновесия, это все, скажем так, отражено. И это интересно. Пока сами не попробуем, не проанализируем, как управляется персонаж, сложно что-то будет говорить про игру. Так что ждем, надеемся, что это будет годный продукт. Ну и читаем ваши комментарии. Премного всех благодарю за просмотр. Всем всего хорошего, счастья, здоровья. Играйте, пожалуйста, в хорошие игры.
А сейчас позвольте мне немного понаглеть. Речь о моем бусте. Под каждым видосом есть ссылка. Там уже достаточное количество контента. Есть как подкасты лайв-формат, так и весьма уникальные видосы, которых тут нет. Это как раньше спонсорство на ютубе, только теперь с минимальной комиссией для автора, то есть для меня. Также можно подписаться даже бесплатно, так что буду весьма признателен в случае поддержки. И огромная благодарность спонсорам. У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был HealHeartS.